హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తుంది స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనే టాపిక్. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఈ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనే టాపిక్లో పర్టికులర్గా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి పర్టికులర్ టాపిక్ ఏంటి అంటే వెలాసిటీస్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. వెలాసిటీస్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానంటే ఒక 15 to 20 మినిట్స్లో క్విక్ రివిజన్ లాగా ఈ వెలాసిటీస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, వాటి డెఫినేషన్స్ ఏంటి, వాటి ఫార్ములాస్ ఏంటి, వాటి మీద ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు అనే దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ 15 to 20 మినిట్స్ జాగ్రత్తగా మీరు పెన్ పేపర్ తీసుకొని ఫాలో అయినట్లయితే ఈ టాపిక్ వరకు మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. అలాగే ప్రతిసారి వచ్చేటటువంటి వీడియోలో ఏదో టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద మీరు గ్రిప్ తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా. మరి మొదలెడదాం. ఈరోజు టాపిక్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ ఆర్ దేర్? 3 types ఆఫ్ వెలాసిటీస్. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్కి 3 types ఆఫ్ వెలాసిటీస్ని చెప్పవచ్చు. నెంబర్ 1 ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. RMS velocity. RMS velocity is denoted with C. Number 2 average velocity. Average velocity. Average velocity is denoted with C bar. And most probable velocity. Most probable velocity. Most probable velocity is denoted with CP. Okay. Now first one RMS velocity. What is RMS velocity? RMS velocity means నేను ఇక్కడ థియరీ పార్ట్కి వెళ్ళట్లేదు, డైరెక్ట్గా దాని డెఫినేషన్ ఏంటి, ఫార్ములాస్ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి థియరీ పార్ట్ అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా నేను ఏవైతే ఫ్రీక్వెంట్గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని నేను టార్గెట్ చేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది కూడా అవే కాబట్టి దాని మీద మనం దృష్టికి పెడదాం ఎక్కువగా. అన్నెసరీ మ్యాటర్ కంటే నెసరీ మ్యాటర్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినట్లయితే మనకు టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. అందుకని మనం డెఫినేషన్, ఫార్ములా, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు అవే నేర్చుకుందాం. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ, ది రూట్ ఆఫ్ ది మీన్ ఆఫ్ ది రూట్ ఆఫ్ ది మీన్ ఆఫ్ ది squares of individual velocities of gas molecules. Individual velocities of gas molecules is called RMS velocity. RMS velocity formula C is equal to square root of C1 square plus C2 square plus C3 square plus so on Cn square divided by n, where C1, C2, C3 so on Cn are velocities of individual velocities of gas molecules. Velocities of gas molecules. Okay. And then here n is equal to total number of molecules, where n is equal to total number of molecules. N is equal to total number of molecules. Okay, so this is the formula of RMS velocity. ఇంకా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వాటి డెరివేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అవేమీ మనకు అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఫార్ములా దాని మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. That is C is equal to square root of 3RT by M. For 1 mole of gas, PV is equal to RT. For 1 mole of gas, PV is equal to RT. Therefore, instead of RT, we can write PV. So, that is square root of 3PV by M, or mass by volume. Mass by volume is equal to density. Here V by M is there. V by M. So instead of V by M, we can write density 1 by D. Therefore, square root of 3P by D.
So these are the formula of RMS velocity. Okay, right? Now that is RMS velocity. Average velocity. What is average velocity? Average velocity. Average velocity means the average of the individual velocities of all the gas molecules. The average of the individual velocities of all the gas molecules in a sample, in a gas sample, is called average velocity. Average velocity is denoted with C bar. C bar is equal to square root of 8 RT by pi m, or that is equal to square root of 8 PV by pi m. Instead of RT, we can write PV. Okay, or here also V by m is there. That is why square root of 8P by pi d. We can write like this also. Instead of V and m, we can write 1 by d. So these are the formulae. Like that, another velocity is, that is most probable velocity. What is the most probable velocity? Most probable velocity. Most probable velocity. Most probable velocity, Cp. What is most probable velocity? The velocity possessed by maximum number of molecules in a gas sample. The velocity possessed by maximum number of molecules. Maximum number of molecules. Now, molecules in a sample of gas. Is called most probable velocity. Most probable velocity is denoted with Cp. Cp is equal to square root of 2 RT by m, or that is equal to square root of 2 PV by m. Instead of RT, we can write PV. That is equal to square root of 2P by d. Instead of V by m, we can write 1 by d. So these are the formula of most probable velocity. Okay, now what is the relation between average velocity and RMS velocity? Average velocity and RMS velocity. See here. Relation. Before going to that relation, first I will explain the ratio between the, or relation between the velocities. That is what you call Cp. First one, Cp is to C bar is to C. Means Cp means most probable velocity, C bar means average velocity, C means RMS velocity. So most probable velocity is square root of 2 RT by m. Square root of 2 RT by m is to most average velocity. Average velocity is equal to square root of 8 RT by pi m is to RMS velocity, square root of
square root of 3RT by m. Okay. Now here that is RT and RT cancel. M and M cancelled. As a result, square root 2 is to square root 8 by pi is to square root 3. So its value is like this. That is 1 is to 1.128 is to 1.224. So most probable velocity and average velocity and RMS velocity ratio is like this. 1 is to 1.128, it is to 1.224. Okay, this ratio is very important one. Okay, and relation between RMS velocity and average velocity, relation between RMS velocity and average velocity is like this. That is, average velocity C bar is equal to RMS velocity C into 0.09213. 0.09213. Okay, that is the relation between average velocity and RMS velocity. Okay, now see here, ఈ ఫార్ములాస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతూ ఉన్నారు అనేది ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్. నౌ see, look at the board. Now here question is like this: at what temperature would the most probable speed of carbon monoxide molecules be twice that at 0 degrees centigrade? At what temperature would the velocity, which velocity, most probable velocity or speed of carbon monoxide molecules be twice that at 0 degree centigrade? So which gases are given? Carbon monoxide gas, most probable speed of carbon monoxide molecules be twice. Carbon monoxide ichadandi gas, carbon monoxide. So its temperature ante T1 degree centigrade దగ్గర, that is T is equal to 0 degree centigrade plus 273, that is 273 kelvins. T1 0 degree centigrade దగ్గర. దీని RMS velocity C is equal to X అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు అదే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్కి ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే T2, T2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. T2 ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ అన్నాడు. వాట్ టెంపరేచర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ డబుల్ అవుతుంది. C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఎక్స్ అయితే ఇది 2x అవుతుంది. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ వుడ్ ది మోస్ట్ ప్రాబుల్ స్పీడ్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ బీ ట్వైస్ దట్ ఎట్ 0 degree centigrade. ఓకే, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్కి T1 degree centigrade దగ్గర, అంటే డిగ్రీస్ని మనం కెల్విన్స్లో మార్చాం, అంటే 273 kelvins దగ్గర ఎక్స్ అయితే 2x ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది. సి హియర్ రిలేషన్ ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ ఎట్ 2 different temperatures. ఇక్కడ మనం మరికొన్ని పాయింట్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ రిలేషన్స్. దట్ ఈస్
నౌ సి ఆ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళబోయే ముందు మరికొన్ని రిలేషన్స్ నేర్చుకుందాం. ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఈ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సేమ్ గ్యాస్ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? RMS velocity C1 is equal to square root of 3RT by M కదా. ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ అంటున్నాడు కదా. ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ అంటే మాలిక్యులర్ మాస్ సేమ్ అవుతుంది కాబట్టి C1 is equal to square root of 3RT1 by M and C2 is equal to square root of 3RT2 by M. M అన్నాం ఎందుకంటే సేమ్ గ్యాస్ కాబట్టి. ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ T1 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ T2 తీసుకున్నాం. T2 therefore C1 by C2 is equal to ఏమవుతుందండి? square root of 3RT1 by M into square root of M by 3RT2. ఓకే, 3R క్యాన్సిల్ అవుతుంది, MM క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? C1 by C2 is equal to square root of T1 by T2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేయాలి ఆ ప్రాబ్లంలో. ఇంకో రెండు రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా నేను చెప్తాను. ఆ తర్వాత ఆ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఫర్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్, ఇప్పుడు చూడు కేసు 1 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ కేసు 1 అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు కేసు 2 ఏంటి? కేసు 2 ఇక్కడ ఫర్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఎట్ సేమ్ టెంపరేచర్స్ సేమ్. ఇప్పుడు ఫర్ సేమ్ గ్యాస్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ RMS velocities are as follows. RMS velocities ఎలా ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ RMS velocity ఫార్ములా C is equal to square root of 3RT by M. అవునా? సేమ్ టెంపరేచర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇది C1 అనుకుంటే 3R by M1. టూ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కదా, టూ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. అలాగే ఈసారి C2 is equal to డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కాబట్టి సేమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి 3R కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, 3 and R T సేమ్ టెంపరేచర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ T రాస్తే ఇక్కడ కూడా T సేమ్ T. ఓకే, డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ M2. దేర్ఫోర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? C1 by C2 is equal to square root of 3RT by M1 into square root of M2 by 3RT. ఓకే, సో ఇక్కడ 3RT క్యాన్సిల్ అయితే therefore C1 by C2 is equal to ఏమవుతుందండి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ M2 by M1. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా M2 by M1. ఇక్కడ C1 by C2 is equal to T1 by T2 అయితే C1 by C2 is equal to M2 by M1. ఓకే, నా ఇంకొక రిలేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడదాం. దట్ ఈస్ ఫర్ టూ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఇఫ్ RMS velocities ఆర్ సేమ్. కేస్ 3 అందాం దీన్ని. కేస్ 3 ఇఫ్ RMS velocities of two gases are same. RMS velocities of two gases are same. Two gases ki RMS velocity same aithe at same temperature. If RMS velocities of two gases are same, two gases ante two different gases ani, two different gases are same at different temperatures. At different temperatures different, gases different. అంటే T1 T2 వస్తుంది, మాలిక్యులర్ మాస్ M1 M2 వస్తుంది.
C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2 అవుతుంది. C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2. RMS వెలాసిటీస్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే దీన్నే C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT1 బై M1. 2 డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కాబట్టి T1 M1 వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT2 బై M2. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 3R క్యాన్సిల్ అయితే దేర్ ఫోర్ T1 బై M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 బై M2. ఈ 3 ఫార్ములాలు బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం అడిగాడు అది మనం గమనించాలి. సేమ్ గ్యాసా, డిఫరెంట్ గ్యాసెసా, సేమ్ టెంపరేచరా, సేమ్ మాలిక్యులర్ మాసెసా ఏమున్నాయి అని గమనిస్తే ఏ ఫార్ములా వాడాలనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. లేకపోతే ఇలా రాసుకున్నట్లయితే RMS వెలాసిటీ ఫార్ములాతో డెరివేషన్ రాసుకున్నట్లయితే నువ్వు మర్చిపోకుండా ఉంటావు. సో మళ్ళీ దాంట్లో చూద్దాం మనం. దట్ ఈస్ now look at the board here. At what temperature would the most probable speed of carbon monoxide molecules be twice that of at 0 degree centigrade అంటున్నాడు. ఓకే, now T1 is 273 kelvins, C1 x అనుకున్నట్లయితే T2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. C2 is equal to 2x. ఓకే, 0 degree centigrade దగ్గర x అయితే అది డబుల్ అవడానికి ఏ టెంపరేచర్ కావాలి? ఇప్పుడు చూడు, సేమ్ గ్యాస్ కాబట్టి డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? C ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT1 బై M. సేమ్ గ్యాస్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్కి 2 వేరు టెంపరేచర్స్ దగ్గర C1. మరి C2 ఏమవుతుందండి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT2 బై M. సేమ్ గ్యాస్ కాబట్టి దేర్ ఫార్ C1 బై C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT1 బై M ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ M బై 3RT2. ఓకే, సో 3R క్యాన్సిల్, M క్యాన్సిల్ అయితే C1 బై C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T1 బై T2. ఇందాక డిరైవ్ చేసిన ఫార్ములానే మళ్ళీ రాశాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడు, C1 ఎంత అనుకున్నాం? x బై C2 మనం 2x డబుల్ అవ్వాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్ T1 273 kelvins డివైడెడ్ బై వాట్ యు కాల్ T2 ఎంత అండి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అని అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ మనం స్క్వేరింగ్ చేసినట్లయితే దెన్ దట్ ఈస్ x. ఈ x క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు? 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 273 బై T2. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమైంది? 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్, ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే 273 బై T2. దేర్ ఫోర్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 273. దాన్ని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 4 ఇంటూ 273ని 4తో చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ 7 3 21, 7 4 12 12, 7 4 28, 1 29, అలాగే 4 2 8 9 10. దట్ ఈస్ 1092 కెల్విన్స్. అదే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో అడిగాడు అనుకో, -273 చెయ్యి. అంటే 1092లో నుంచి -273 తీసేసినట్లయితే 12 - 3 దట్ ఈస్ 12 - 3 అంటే 9. అలాగే ఇక్కడ 8 - 7 అంటే 1. ఇక్కడ 10 - 2 అంటే దట్ ఈస్ 10 - 2 అంటే 8. 819 దట్ ఈస్ 819 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, లైక్ దట్. ఓకే, అదొక ప్రాబ్లం ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటటువంటి మోడల్. దట్ ఈస్ ఓకే 819 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే,
నౌ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దామండి. దట్ ఈస్ రైట్. చూడండి ఈ మోడల్ ఎలా ఉంది అనేది. Calculate the temperature at which root mean square speed of SO2 molecules is the same as that of oxygen at 27 degrees centigrade. ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, డేటా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ముందు అది తెలియాలి క్లియర్గా. క్యాలిక్యులేట్ ది టెంపరేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఎట్ విచ్ ది రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్ ఆఫ్ SO2 అంటే RMS వెలాసిటీ ఆఫ్ SO2 గ్యాస్, ఒకటి SO2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ది సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎట్ 27 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. ఒకటి ఆక్సిజన్ ఇచ్చాడు, ఒకటి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు TO2, అంటే దీన్ని T2 అనుకుందాం. T2 is equal to 27 degree centigrade plus 273, that is equal to 300 kelvins. Okay, and what you call molecular mass of oxygen అంటే M2, దీన్ని 2 అనుకుంటున్నాం మనం. దట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ మాస్ 32 ఆక్సిజన్. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ టెంపరేచర్ ఇది T1 అనుకుంటున్నాం మనం. T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. నువ్వు దేన్ని T1 అనుకో, దేన్ని T2 అనుకున్నా వచ్చే ఆన్సర్ ఒకటే. అలాగే M1 అనుకుందాం. మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ 64. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మనం దీనికి వాడాల్సినటువంటి ఫార్ములా ఏంటి అంటే RMS వెలాసిటీ ఈజ్ సేమ్ అంటున్నాడు. చూడండి, ది క్యాలిక్యులేట్ ది టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ది రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ది సేమ్ అంటే C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2. C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2 అవ్వాలి అని అంటే C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT 1 by M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT2 by M2. 2 డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కాబట్టి M1 M2, 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కాబట్టి T1 T2. సో ఇక్కడ 3R క్యాన్సిల్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే దట్ ఈస్ T1 by M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 by M2. ఓకే, ఇది సో ఇందాక డెరైవ్ చేసింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది అనేది గమనిద్దాం. నౌ సీ హియర్, T1 ఎంతండి, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, అండ్ M1 హౌ మచ్ 64 ఈక్వల్ టు T2 హౌ మచ్ 300 kelvins divided by M2 హౌ మచ్ 32. Therefore, T1 is equal to 64 into 300 divided by 32. 32 2 times పోతుంది ఎగ్జాక్ట్గా. 300 into 2 అంటే 600 kelvins. అదే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో కావాలి అంటే 600 minus 273, that is 10 minus 3 7, that is 9 minus 7 2, అలాగే 5 minus 2 327 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. నీకు ఆప్షన్స్ దేంట్లో ఇచ్చాడు అనేది గమనించాలి. అది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఇచ్చాడా లేకపోతే కెల్విన్స్లో ఇచ్చాడా అనేది. దట్ ఈస్ 327 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, ఇదైనా కరెక్టే. సో లైక్ దట్. ఓకే, మరి ఇంకొక మోడల్ ప్రాబ్లం కూడా మనం నేర్చుకుందాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇక్కడ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఇప్పుడు డిక్టేట్ చేస్తాను, ఆ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. యాడ్ a sample of gas, a sample of a gas has 6 molecules.
6 మాలిక్యూల్స్. మొత్తం గ్యాస్ శాంపుల్లో 6 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయంట. 6 మాలిక్యూల్స్. their velocities are 2 meters per second, 3 meters per second, 3 meters per second, and 3 meters per second, 4 meters per second, and 5 meters per second. 6 molecules, 6 velocities. ఓదానికి 2, ఓదానికి 3, ఇంకో దానికి 3, ఇంకో దానికి కూడా 3, ఆ తర్వాత ఇంకో దానికి 4, ఇంకో దానికి 5. ఓకే, ఫైండ్ RMS velocity, average velocity, average velocity, and most probable velocity. Most probable velocity అంటే 3 types of velocities ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3 types of velocities ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే, వెలాసిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ c1 స్క్వేర్ ప్లస్ c2 స్క్వేర్ ప్లస్ c3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ cn స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n కదా. సో అదే ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ అండ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్. 1 2 3 4 5 6 మాలిక్యూల్స్, 6 different velocities. n is equal to total number 6. So therefore c is equal to square root of 4 plus 9 plus 9 plus 9 plus 4 4s are 16, 5 5s are 25 divided by 6. Therefore c is equal to square root of, ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే 72 by 6. ఓకే, 6 12 72. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ 12. స్క్వేర్ రూట్ 12కి 12 వాల్యూ ఎంత అంటే, సపోజ్ 4 4s ఎంత అండి, 16. మరి 3 3s ఆర్ 9. అంటే ఇది 9కి 16కి మధ్యలో ఉంది. ఓకే, అంటే దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ 3కి 4కి మధ్యలో రావాలి. 3కి 4కి మధ్యలో. 4 అయితేనేమో 16 అయిపోద్ది, ఇక్కడ 12 మనకుంది. అలాగే 9 అయితేనేమో తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి 3 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 4 కంటే తక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నియర్ అబౌట్ 3.4 సంథింగ్. ఓకే, అలాగే మనం ఇచ్చిన వాల్యూని నియరెస్ట్ వాల్యూ గుర్తించవచ్చు ఇచ్చిన వాల్యూస్లో. ఓకే, సో 3 అయితే 3 × 3 అయితే 9 మనకు తెలుసు. 4 × 4 అయితే 6. ఇక్కడేమో 12 ఉంది. మరి ఈ 12కి ఎలా ఉంటుందంటే 3కి 4కి మధ్యలో ఉండాలి వాల్యూ. అంటే నియర్ అబౌట్ ఇది 12 కాబట్టి అంటే 9 10 11 12 13 14 16 అంటే కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఆల్మోస్ట్ ఉన్నట్టు 3.4 3.5 దగ్గరలో వస్తుంది. సో ఇలాగ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. అలాగే ఇంకో వెలాసిటీ ఏమన్నాడు, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, ది వెలాసిటీ పొసెస్డ్ బై మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ గ్యాస్. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి ఏ వెలాసిటీ ఉంది చూడండి. ఒక్క మాలిక్యూల్కేమో 2 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఒక్క మాలిక్యూల్కేమో 4 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఒక్క మాలిక్యూల్కేమో 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ 3 మాలిక్యూల్స్కి సేమ్ వెలాసిటీ ఉంది, 3 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో మ్యాక్సిమం నంబర్ అంటే 3 మాలిక్యూల్స్ పొసెస్ 3 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్కి ఉండేటటువంటి వెలాసిటీనే మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ. సో హియర్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ ఈజ్ 3 meters per second.
దట్ ఈస్ 3 meters per second. ఓకే, మరి అలాగే యావరేజ్ వెలాసిటీ కూడా అడిగాడు కదా. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? సి బార్కి నువ్వు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీకి రిలేషన్ చెప్పా. దట్ ఈస్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఇంటూ దట్ ఈస్ 0.9213 కదా. సో దట్ ఈస్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది మనకి? సపోజ్ ఇక్కడ 3.4 కదా, 3.4 ఇంటూ 0.9213. సో ఇది మల్టిప్లై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో ఈ ఆన్సర్ చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మరి నేను చూసి అది రైట్ రాంగ్ అనే చెప్తాను, మీకే తెలిసిపోతుంది, సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి. సో ఇంకా మీకు ఏ టాపిక్స్ కావాలనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే నేను ఆ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇంకా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరి ఇది చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాగే నేను కొన్ని వీడియోస్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం సిలబస్ కవర్ అయ్యే విధంగా. మరి గత 3-4 డేస్గా నేను వీడియోస్ చేయలేకపోయాను, హెల్త్ బాగోలేకపోవటం వల్ల. మళ్ళీ నేను కంటిన్యూస్గా చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సాధ్యమైనంత వరకు రోజుకు ఒక వీడియో ఇలాగ పెడుతూ ఉంటాను ఒక్కో టాపిక్ మీద. మీరు ఇది జాగ్రత్తగా ఫాలో అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ ప్రిపరేషన్కి సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.